I'm going to review Ada Hotel in Kuala Terengganu, staying here for one night before heading to Pulau Redang. Come along. Let's see why this 2-star hotel is worth your money staying here. Okay, sekarang I dekat di Hotel Ada. Yes. Ada Hotel and Apartment in Kuala Terengganu. I dengan Cik siapa? Aisyah dekat sini. Cik Aisyah dah berapa lama kerja dekat sini? It's the beginning lah. Dah 5 tahun yes. macam ni? Yes, tapi dah lama kena kat sini lah. So, Cik Aisyah nak kata apa tentang Hotel Ada ini? Okay, untuk datang ke Kuala Terengganu, please visit us lah dekat sini. Kita sangat dekat the center, dekat very close dengan airport, within 5 minutes je dengan airport. Bagaimana Jetty? Kalau dekat Jetty, kalau nak pergi ke Pulau Redang tu, kita ada dekat sini Jetty dekat Pulau Sekati. Within dalam 20 minit je daripada kita. So dengar dekat airport, dekat Jetty. Yes, so, sangat dekat. Rugi kalau tak datang dekat sini kan? And then apa rating Agoda bagi hotel ni? Agoda bagi 8.9 kan? 8.5. Yeah. Rating yang sangat tinggi 8.5. Apa nak tunggu lagi kan? Yes, with the cheap price, dia pun datang ke sini. So what is the rating? Sekarang musim apa ni kan? School holiday. Fully booked ke? Yes, we are fully booked until. Fully booked. Yeah! Next, she is going to introduce some popular snack. For celup tepung lah. Celup tepung kalau patut. Celup apa? Celup tepung. Celup tepung. Ikan celup tepung, sotong celup tepung, udang celup tepung. Kalau miss pantai, berderet lah. Memang yang sotong celup tepung makan dengan sos. Yes, sos cili tu. Sini sangat famous. Famous adalah dekat Port 6 lah. Dekat mana? Port 6 celup tepung tu the famous one lah dekat Terengganu. Okay. Tapi kalau miss tadi dekat pantai airport tu memang banyak je dan kedai-kedai yang sedap dan murah lah. Yang dekat hotel ni kan 24 hours ke ataupun? Yes, we punya FO 24 hours lah. 24 hours lah. So tak perlu risau lah. Ni memang dia kau 24 jam kat sini. Okay, terima kasih. This is something different. Kuih tepung pasong. This is kuih tepung pasong. Does it taste? I'm not sure. I will try later. And this is kuih bakar. I'm sure you know that. And this is very nice. Okay, very. Amazing. They gave us into cafe coffee mix. This is 3-in-1, 3 dalam 1. Okay.
We are at Taman Tamadun Islam TTI Jetty on our way to Pulau Redang. Follow me in the next video. Turquoise waters and white sandy beaches awaiting for you.